Abo Nunsia. Ahaye Peace 104.3 FM. Okay, 101.7 NEAT 100.9. Yawaship House Wabeka Junction Accra. Hello 101.5 Wedum Kumasi. Oh my ma. Ya mamu nyina chi edredu sen sama ya boa no Ghana hanen performance de bram ne yakase boyi a free piece of FM so ankran hanom and am radio stations bebre so Ghana ne amono ne e live for social media pages no ya wo Peace 104.3 FM and a Peace FM online mienui e Facebook YouTube nso e Despite Media na ansa na mede kasebo no mu nsembe banom bambo kokobon nsemo a Peace FM kasebo for ne national security ato abasakom bro manfoni ene de ene wo che ene se de atwa ho ahye bia pene hunu susutwi wani e wo de akoso wo mpatamu obi han mo nde ose hwe mfa ne ho me pa chaw emfa ho bibi betimi afiriwa se de besi afun mu no na bia o manfo nyina nim una sabe wabo mi fi tanduku enti wonte nka na akwa wie bone e de amaw eya tie di oman ne kɔ susumu abemum na to oman na sawram se de bekɔ bia nkɔ hwɛ wo mo ye nhyehyɛ no bibi ba na ye ka ho asɛm na wante asɛbe mpraduasa wada ne temamuhunu etimesraw wo mpɔtamu ne omamu asɛm a ɛkɔso no wo nka bi mpa tie bi na hunu de ɛkorɔ na watimi ɛde atu hofo we eye bambom mu kokobonsem a Peace FM kasebofo ene national security na to abasakom deba ensem wa me kasebo mu bi ene se sikasem so afo akasa de afa niema adane osi akwan ama adwadie mu insurance ewo fom ho srese yenhwe ntenetere niema nagrate penin yo wa to emantamu kire sa abrabom ayeden na se de esi ayeden kronom sa aban amfa won kola na amom de atuate bebam National Teaching Council so esrese achechefo mo nya wo license ho adwuma na wo nya ne saa na anya na dama ebu abowon mrahye mu mpanimfo titiri woni ehwe adwadie so no wo makojata cement akohwese de adwuma ne kro e de wo nso ensusuye atodwa se yakọ amonone ensemu a anuanom ne adofo Afghanistan manfo otwa adwo asase wo so a emu odin asi wo masase ne so enipa nya won ti didi mu no wom si nsu om benom aduane om bedie ba bi ode won ti beto adane o how de amo mama sesei konkura yare na asan abeka won achi ensem bi ka wenom ho na enwuma yada roma this way chocolate drink anopai dia na anom this way problem ni ho Ghana koko kan ane de milk ne asichire afradada ane ya bag ne kama powder form de ohia ne sohia wote ba ko obi ade ye ba ko yin 11 this way chocolate drink de ohia ane sohia your First Atlantic Bank na ye ka sika ne ye ka First Atlantic Bank be kanfo won ema wo se bomode bia fa wani kire wadwesio ho na wo sika sem nyina yie sika bi a kokwaje ye wo nanum ho hafo ehoi sɛde omu si da wo ka ne atwitwamene bo bi ede ma wo ebu kon wo pesika akotuatua ntokro bi to sell rent school fees de wo pesika akọ pay off bia First Atlantic Bank for ho ma wo se wato bosie di controller loan de hia ne sa obeba star 442 star 30 hash star 442 star 30 hash First Atlantic Bank is same refreshingly different. Enyumeda Roma ena kasebo yiba medin nana ya kunedu afi kasebo no nsemni wabo edwade aye afiafi hye mu kase ya Africa Trade Insurance for eye na Africa Trade Insurance for bebi adwesi o my Ghana mu no efie mienu mu eni February afi 2020 ena wamo ebaye wamo baya ena covid ensusu eyi ni tie na enso adwuma eso o maye o my Ghana mu no sefata ekoyie enti omotra sefa won ho adwe no wode mu nsama todwa dwuma no ase na sikasam soafo no munyamfo kanoforiata ekokasa ye fa insurance ho ewa adwade mu na wachirem de akyese African Trade Insurance ATI agency no womomoden kaka wani nya hyehya hodo a yen ye pom ha wa bibimam mu
adwadie emu nsensam ne emu haw bibi etimi fum eba na no nti ema eka eba no wɔn ntimi nhwɛ ntoɔtoɔ ne nyinaa mwa yɛn na ema abibiman eba insurance wɔ adwadie mu a entimi enyina branem wakyerem de akyerɛ sɛ ATI aboa pa ɛwɔ insurance ne fa yɛhwɛ yapɔmuden health sector ɛho. One of the greatest contributions of ATI over the years has been to help countries within the West Africa region manage debt vulnerabilities by reprofiling expensive and riskier debts and replacing them with longer-term, cheaper debts from major international commercial lenders. Such initiatives are very welcome as they improve institutional frameworks for debt liability management and create sorely needed fiscal space for governments whose budgets were stretched in the wake of the pandemic. Indeed, ATI through its service portfolio and product offerings must play a central role in supporting the continent's economic development. At the very least, we must work together to remove the unfair and perceived riskiness of investment opportunities on the continent compared to those on the West. Onipoka say ye Ghana sikasam sofo numunyamfo kenofori ata. Na adwuma no ase Chief Executive Officer Emma Africa Trade Insurance Agency Owura Manuel Moses nso kasaye na wase na asem de koma aban ahodo ye we bibimam mo my Ghana so ewo ye kyefa ewo mu sem enhyehya ahodo mbetimi aye ede aboa ama woni a woni wondi kaso bom ewo adwade insurance ho no wo mo adaroma wonye ne yie efrise wo hu se enipa bebre ewo wanim ebra wo bu nkonta afa afi 2021 insurance adwuma titiriw ewo adwade mu African Trade Insurance no wo se COVID-19 be ha adwen de nanso wo motimi tutu anamon papa wo gidi se wo motoa so na etuonya akigina e na eto nti woni edi kaso bom wo sa atena ho ne aban atena ye na hyehyeye eboa obetimi akọ wanim asne sei ye kwa kyerɛkyerɛfo nsɛm akyerɛkyerɛfo ewo akuo bebree ɛna no pɛyi wɔne a wafrɛ nsɛntwerɛfo hyɛ mu enura ɛyɛ National Association of Graduate Teachers a yɛtwa ne tia frɛ ne Nagrat wɔn adwasuo yɛ wɔatɔe mantam Western Regional Chairman a wɔne Owura Justin Nelson ɛdi ne akyerɛkyerɛfo animu a wafrɛ nsɛntwerɛfo hyɛ mu ɛma yɛn nsɛntwerɛni apia dankwa ekobie na de apia de free hɔ baayɛ ɛne sɛ Nagrat fo se asetena mo yɛ den wɔn akatua ne nso ɛyɛ fia sa no manum wɔhwɛ petrol bo yɛ ehuri kwam na aduane bo kwa na ɛkɔ soro wɔn akatua no yɛtua wɔn a de wɔn de kɔ fie broni se take home pay no etimi fa wɔn nkonkoduru fie akwantimfi na asa ɛkyɛ sɛ nneɛma bo ya na ɛyɛ den etiama asetena na ben wɔn so na sa asetena ben wo so a baby awdo ani kyerɛ ɛyɛ aban mu wɔn ne yɛ nhyehyɛyɛ na wakatua nso so ɛda wɔn aban mu etu afrɛ nsɛntwerɛfo hyɛ mu de nam nsɛntwerɛfo so sɛ yɛntie na nsi ɔmampanin na nado danko akufo ado sɛ akyerɛkyerɛfo allowance yɛ civil servant ɛhwehwɛ kola no wɔn mmɔden biara ma wɔn nsa nka ne ntentem ya na ɛno akyi wɔn to akatua mu akyerɛkyerɛfo yɛ wɔ Ghana akatua mu wɔn tum akatua fia ne nneɛma boɔ yɛ ayɛ den ne deɛ wɔn mu wu Maye kaini de se ina wo beja tumi de Ghana ha nyama akosoro cement na nka yeton 39 cedis last 2 years CCI it's about 68 to 70 Ghana cedis ehwe food prices ehwe iron rods wo di sidan nyama nyina no boy den wa akosoro bibia no bo akosoro but se yehwe yen salary na mujina no eden ujina teacher fo on na obiara kwadwuma ofa car ekro ana ebien ansa na we do new school a oyede okona okachade hwe transport fares onipoka say Owura Justin Nelson wa manaso ho wase akyerɛkyerɛfo ahyɛ ase hyɛ mu nse no aban nim de betimi aba wɔn mpɛsɛ ombedru ho eti wontie wɔn na wonya wɔn akoma so ade emfa emom anya sa ade ne de atuate bebem dem efranimpo onfrɛ ɔkyerɛ why na adwen dɛ ɔnya da ɔbakase yɛn nti sɛ ɔyɛ na adwen dɛ ɔnkase yɛn so a ɛyɛ so ma yɛ kan ne titi aba mu anyi dɛ yɛn so yɛn tena ho na hɛn workers wɔn yɛ den wɔn brɛ wɔn fna abibia mo call kan yɛn do an ɛhɔn no wodi hɛn abade no wɔreyɛ ɛhɔn no wodi hɛn abade no wɔreyɛ nti in there yɛ sound that the last warning by the end of June
yen fa de June no bako ne wieye na se yen hu hwe a ne dan de ye de hen ye tools ye den ye dugu fo yen kro dwuma bio captain time ma oye de odema teacher fo no wodema hona ansa na ya twe han ade chendo Onipo kasei eye Owura Justin Nelson wano ne nagrati titrani ewo atoye mantemu yensentrani apia dankwa ene de amaneboi ebayem yeda so wa churchfo ensemu acting director research Emma National Teaching Council eye Owura Bernard Cook na wade ensembia todwafa churchfo license ho ensemu na wachiremu dia kyerese ehia pa sa churchfo license nsenka ye no mo ye niye etu ye kyerkyere ne besi nneyi wonkwankwa twere ho nsɔhwɛ no emaye ma osa tumi ni bia ene na eniema eku etiawo efrisem enche dachi eni akyire bi kra no wo mo begina emra NTC emra no a hyehye ye ene act 1023 ne nkrabata ne section 79 so na ye de yudin e de frakyerkyerefo enwoma emu wo de asemi kotu dwa won kyerkyere dwumadi a wo hyehye ye e wo maase ye wo afigya kwabre south mansimu asante mantemu am na ye Ghana National Association of Private Schools ehyiamu ase. If you look at the act that is governing the operations of the National Teaching Council, that's the Education Regulatory Bodies Act, Act 1023. Section 79 of that act provides that no private or even a public institution should employ anybody to teach without the person being registered by the council. And what that means is that someone who gets the opportunity to teach must be someone who is a licensed or certificated teacher, or someone who has been allowed so by the board, because Section 80 of the Act provides that leverage or opportunity for the board to be able to give chance to people to teach. But there are certain conditions why the board will allow certain teachers to teach. Apart from that, you cannot gain employment anywhere by a proprietor, either in the public sector or in the private sector, without you being a professional teacher or a licensed teacher. Onipo kasei Owura Bernard Cook Wanone acting director of research at National Teaching Council. Na ne de yachi ene essentially Samson Kwame Amechi Okodwuma na se ekwa afija kwabre South District Chairman Emma Ghana National Association of Private Schools awone Owura Nicholas Bambuni eho ekobusa ne se the empenifo king omoje ne same we ya no so de adesrede to dwa asese abanhye shahodo a woye no empempi private schools yi wo mu frim ehye ne bebre enkoyie emfema private schools no empenifo fa adwen a won fa private school teachers and ho abrabon so enkwa adwendwen mu bi sisi ano private schools bibri kofom yes the Minister of Education, we are pleading with them. Young Kolano, they are not from Niger, we are not from Burkina, we are Ghanaian children. Yes, friend and adult. Say one bra, see a registration fee yet 115 Ghana cedis. Private school be here, but government school in India. Until we immunity fee, wait here, what do you think will happen? I will phone the baby says, not in a may papi 150 with the entire share. Who do back by a won't the Basana, Uncolano, Quano. She said, my school, I am, I'm telling you, Ukoya class will be 2, 3, 1 because of this kind of thing. Yes, they made it to a bind say they should stop that. Now, woman, registration fee, yes, Reno. Onipoka search ye Owura Nicholas Bambuni. Wano na ye afija kwabre South titnani Emma Ghana National Association of Private Schools. Ye sentrani Samson Kwame Amechi ne tonkrei efri Asante Mantemu. Afe ye batema ewo enkran pumpuni Mantemi mu. Mrashebe dwamu mpenifo majority and minority emu mpenifo asanso aka edwedie committee no eho ama wabro anan akojata cement company limited akwa sedie adwuma ne sikom na bra wo mokoso mrashebe dwani majority leader onumunyamfo sei chairman sabunsu enedi anim koyem na odi atodwa se ehia pa se Ghana ni adwuma te se jata cement ye Ghana ni kan edie yetimi bo ho chidom na yeboa ne ma adwuma ne etimi egina Mwani bi ene se eto bebrebe aban behwehwen bi so ede amanom na aboa amwatimi aye adwuma na aye akono na afi so cement ho chafa ye hia wo mayimu
na bɛboa yɛn ama yadansie atimi agina yie na nkrɔfo a wɔntimi nsia dan na nya baabi mfa wɔn titoɔ no yɛbɛtimi ahwɛ ate so onmunyafo sɛ mensa bonsu enam no na wɔne minority leader onmunyafo Haruna Idris nso so ɛna afei adwadie committee no ɛma ɛnana ɛnam wɔn kasa yɛ ɛfa cement boɔ ya ɛwɔ soro ɛho na ɔkyerɛ mu de kokosi sɛ ɛnɛyi enyinam ahoɔden power a wɔn de bɛyam cement no kora no enya asɛm ketewa enya cement foɔ pɛ companies wɔn yɛ manufacturing na wɔn dandan biribi ani no mpempi nyinam ahoɔden boɔ ebu wɔn kɔn wei ɛne deɛ tete sɛ nti ɛna wɔn kɔ nsrɛ na wɔn agyina so ɛde mu afutu ɛsɛ fata ama ɔnmonyafo sɛ HMN Sabonso kanfo Jata cement ɛwɔ akokoduru a wɔde ɛyɛ saa adwuma yi ho employs more than 400 direct workers and agents and distributors across the length and breadth of this country. Certainly, we'll be talking about numbers in excess of maybe 3,000-4,000. And so many people have to depend on this factory alone. Certainly lifting them out of poverty, which is what Ghana requires at this time, especially post-COVID and into the debacle that is unfolding in Ukraine. So it is a huge adventure. The cement manufacture has been more or less a monopoly in this country. And for somebody to enter in such a bold manner should tell you that the man is courageous. No wonder he's named this factory as Jata. An animal of courage. Onipɛte ne ni yonmunyamfo sɛ HMN Sabonso swame mrahye bedwani ɛdom kɛse ba no dani Ghana mrahye bedwam ɛdom kuma ba no dani onmunyamfo Haruna Idrisu ɛnso so ɛkasaye ɛna wasɛ sɛ Ghana ni kan ɛyɛ adwuma amanyɔfo nyai ba amanyoku ebi anipa ne dom na adwuma ne so mfaso a ɔmanmu no ne benya no ɛhɔ mom na wɔse ɛhwɛ etin sɛ sɛ yɛnyi mu yɛ bribidi tia ne firi sɛ ɛnyɛ na ban na wɔso anaso woni aban mu enti economic inclusion, the role of parliament in expanding the frontiers of opportunities under the Free Africa Continental Trade Agreement. But one of the major takeaways this morning as I listened to Ibrahim, the chief executive of Jata, is that it's only in Ghana that industry pays more than ordinary consumers when it comes to electricity. It's been a matter that the Association of Ghana Industries have put on the table since my days as Minister for Trade. We would need institutional reforms in order to be able to correct it, to guarantee lower costs for them. I thought that leader said I should add that. So on your behalf, I want to thank you for the opportunity. Onipɛte ne sese yi yɛdom kuma ba no dani onmunyamfo Haruna Idrisu na managing director Jata Cement ɛyɛ Nana Philip Archer ɔno nso kanfo mpanimfo ba ye ɛda wɔn ase guest house as the parliament and then not any other person like the leader and the leader of parliament and then the minority leader, all of them coming to see what we have done. I think for us as a company, even though we are young, but we are very desirous to partner government so that we actually bridge the infrastructure deficit in this country, and that is the base that we want to supply, and that's cement. And so for us, the infrastructure deficit, like the roads, the hospital, and all those that we have identified to make this habitable one, Jata is well positioned. Yensentreni Emmanuel Akoli and Diamani Boybaye. Majority Chief Whip Ayan Saumadu Jim Rashet Bejani, Unmunyamfo Frank and not Dompre. What they are the savior to end this Amanyuquenim Sanan saying said ye, Wamusije Kaneman Penny Jerry John Rollins, Awanyan baby cry yo no above them. Na Sabe, Obibetimia Pejasha, Wumma Mawa, na Ejna said ya Wunimun Giano Equanim. It is a water da. Na wa kasawan kanfo wakunni ene wa brempon a edin se afoforo betimi agye ne yoyo afoforo ebetimi ahyen mon na o maka ne nepa ede akere amansan wo de asemi to dwabran komobo ehya ase na buem rahye bedwani onmunyamfo Kofi Adams e ma so se said the Kanema Penny JJ Rollins and Nkaye yesi fan wo mayi mu no asede edum ate abafam eno ho nansa wo mado agim rahye bedwani ka se NDC fo na wo se twa sa no ema afoforo edi akiri. It will be remiss on my part if I don't speak
in solidarity of the wonderful attributes that our colleagues have spoken to. And so I join your nation. However, growing up as a young student leader, I've always held the former president in fear. And I've always respected him from a distance. I also think that the best memory and the best example should be set by the NDC party. The best in terms of our memory of our former president Jerry John Rawlings, that example should be set by the NDC as a party. And they should set the tone for others to follow. Today, from where I sit, and forgive me, from where I sit, I don't see that on your part. The greatest respect, I don't see that on your part. Oniboka say yes, Samad Regime Rashebejani, Majority Chief Whip. On Manyam for Frank and not don't pray. Yet now we saw make us a boy swajabwa from Krato, Mother Roma, me basisia. Amen. Yenim samu busasa nije asene saying. Asiane say, what the army Nigerian seniani, our herbal ayasamu bio, Nankunimdie, Adasidie, na asia any abasubodi and kwa. So once we share upon Dimo Huta or the Abra Manfo, a free and Triso, Equasia Nasia, and Hina Yadia Sha, Amin and Sauya dear. What didn't run it up barefoot and video, Echi Adia Kun what time? Amin at the herbal, Modern was signed the naturopathy and homeopathy pine, Equia Yarawa. Say, Suku for Flaman, Equania, Yadi herbal, say a dear, our army. When you auntie, and I dear Nigia fell from a say, Sanepa war, Yarabisha Shaw, and I Arabia Beja Punya Nipediamua, Allah Shafi, Onyamene Yarisafo, Inshallah, Enyamiaduma, Ayarasabeba, Amin Wadome, Wabe Old Snake Flat, Ultra Modern Branch Waklagon, Tama Road, Frey 020-722-9505 and a 0245-275254. Amen Scientific Herbal Hospital. So wakoma ho hyehyew ana ebo periperi de bronikan hardware no a e de na se woye na se woyam so atim so e wo be packing a farmer Martin's liver salt e kira kwan entem ehye nsu agu glass mo ate Martin's liver salt no ba kwa no na wo de agum wo be hu se ehuru wa glass ni mu na wanom Martin's liver salt ye won orange flavor ana ba ko so ye plain wonu mu a ohu beto nemum edi na nu na ho nto wo a ko hu doctor Amanfo, the Amoka Chef Freddy's Corner Home Appliances or the Abba Freddy's Corner Home Appliances Center. Home appliances are a ye papabia, a biwo brands Bain, Media, Samsung, Kaiwell, TCL, TV, air conditioner, freezers, fridges, water dispensers, and Nidia Kekeka home. Nia ubenya good warranty dear. Ko Freddy's Corner Home Appliances ukokomemle. CCTV a Boama monitor of properties and business at anywhere in the world. CCTV need a ho. A detector, clear pictures. Wi-Fi connector. Utimi connect my phone. Now monitor baby a wo wiasibia. Freddy's Corner Home Appliances Abeka Freddy's Corner Ejosua Hodwa or ton phones and their home accessories no. Fresh 0544-959195 and 020-7937-323 and now so Brako Komemle City Light in Chehwa. Na ya can discounts any achadia. Ubetiasie. Freddy's Corner. Home of authentic home appliances, phones, and its accessories. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Medase, Saudwason, Afeme, Afe Casebono, Yadeko, Amanone, Insimum. Nanu kwada humacha sam ya bisi wa Afghanistan mai emu. Na wamumantamba kwa ene Paktika province ho ena asase woso esi ya enipa bro apem 1000 ena ewuwu enipa prepra so bro mpem miensa 3000 na enipa a womunya wonti didi mu amoya ate asefo no wamo kyese wamo kaka wani a benfie duonu ne de asase woso ani enyan sei paa no wamo ehunu bi etu wamo kaka mani enfie duonu ntem ne no wani asase woso a etimi wamo paa ewo Afghanistan man no mu na wamo sasa gu wonti won sasanta won sayem esra mansan esra ban esra nkrofo se yenko won mo afri se ensu omo banum mpo ehwan ye de ama won aduane omo bedie ehwan ye de ama nto ma ye ha dabre esoso aye den ena se ye kase ya konkura ya renso eyi ni ti esan sede enema agye agu enti wo to nsa e de afra maman se womra wo mo abia efri se
atama ehye kase bo no asi ensem a mede ba ye bi ene so akasa de afa bibre mu adwadie ho empanifo Ghana mrahye bedwam nso akojata cement akosra won na gratifo wato e mantamu kai aban se achechefo akatua ni senti won tum na won kola ne so won famra anyesa obeti atua medin nana ya Kunadu First Atlantic Bank see project bi no emane mfe ne se bra na beje bosia rent bi ananso course bi apese okoye hu sikasem nom bra no betua ma wo waje bosia bi na ebu kon asan kohwe na omoma obi nkonkotua no na omo de mu ha na watete ne nkakra na afei wade soa no emu adwo wo pe First Atlantic Bank bosia ne bia e star 442 star 30 hash star 442 star 30 hash eno ano no ho interest rate no e wo fom pa ye kra this way chocolate drink kokko so fa so do so papa pi kwa anopa di ohia ka ho a eni suhye me ma mo nyina achi